Okay, we continue our discussion on next subtopic, which is compound. Alright, compound or sebatian in bahasa Melayu. Ya. A compound consists of two or more elements that are mixed chemically. So that is the difference. Inilah yang membezakan antara compound dengan mixture. Kalau mixture tadi mix physically, tetapi compound mix chemically. So this newly formed product has its own characteristic. Jadi bila dia dah mix, dah bercampur secara kimia, so pemisahannya pun mesti secara kimia. Dia tidak boleh dipisahkan secara fizikal sebagaimana mixture. Okay. There are a lot of compound that we use such as sugar, salt, chalk, marble, polythene, a type of plastic, and water. So those are the example of compound. Okay, so we go on. Okay, to the reaction. So how do metal and non-metal element combine chemically to form a compound? Okay, so di sini ada beberapa tindak balas bagaimana compound itu terbentuk. Example, magnesium bertindak balas. So positif campur ni maksudnya bertindak balas, react with oxygen to produce magnesium oxide. So magnesium oxide is a compound. Magnesium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan magnesium oxide. Aluminium bertindak balas dengan oksigen menghasilkan aluminium oxide. Itu juga zinc menghasilkan zinc oxide. Iron dengan oksigen, iron oxide. Copper dengan oksigen, copper oxide. So oxide ini adalah compound ataupun bahan yang terbentuk hasil daripada gabungan dua bahan. Okay. So there are some metals that react with water to form alkali compounds and release hydrogen gas. Okay, ada juga metal ataupun logam yang bertindak balas dengan air untuk menghasilkan contohnya di sini menghasilkan alkali compound ataupun sebatian beralkali, for example lithium hydroxide. Lithium plus water to form lithium hydroxide, ini adalah alkali compound dengan satu lagi hasilnya adalah gas hydrogen. Okay, begitu juga dengan sodium and water to form sodium hydroxide and hydrogen gas. Potassium and water to form potassium hydroxide and hydrogen gas. And the iron and sulfur powder will form iron sulfide. Begitu juga tindak balas antara besi dan juga sulfur untuk menghasilkan besi sulfida ya ataupun iron sulfide. Alright. So the method to separate compounds, okay, compound cannot be separated by physically like mixture. Okay, kalau mixture sebelum ni kita dah bincang, dia boleh dipisahkan secara fizikal. Tetapi untuk compound, okay, because the element in compound are bonded chemically, dia tercampur secara kimia, therefore a compound can only be separated chemically. Compound hanya boleh dipisahkan secara kimia, contohnya melalui electrolysis. So what is electrolysis? Electrolysis is a chemical decomposition of a compound to each element by passing an electric current through the compound. Okay, satu tindak balas ataupun satu proses chemical decomposition ataupun penguraian kimia ya. Compound. Bagaimana kita nak uraikan, kita nak pisahkan compound melalui elektrolisis dengan cara kita melalukan dengan arus elektrik ke dalam compound tersebut. Contohnya, so this is the typical diagram of electrolysis. Katakan kita nak pisahkan air ni. Dalam air ni, air adalah compound kan. Ya, air ni formulanya H2O. H2O. Maknanya dalam air ada hidrogen dan ada oksigen. So bagaimana kita nak pisahkan hidrogen dan oksigen dalam air? So kita buat dengan cara elektrolisis. Ini elektrolisis ya. Ada bateri, ada ammeter, kemudian disambung kepada
Elektrod, ada anode dan ada cathode. Anode disambung pada positif bateri, cathode negatif bateri, dan kita letak tabung uji yang ditelungkupkan. And then melalui proses elektrolisis ini kita boleh pisahkan hidrogen dan oksigen daripada air. Ini cara kita nak pisahkan yang ada dalam compound tadi, air tadi ya. So air adalah terdiri daripada hidrogen dan oksigen. So we can separate the water from by using electrolysis, through electrolysis process. Okay, now we look at what is physical change and chemical change. All substances undergo changes. So these changes can be divided into two, physical changes dan juga chemical changes. Jadi beza ya, perubahan fizikal dan perubahan kimia. Physical change does not form a new substance. Perubahan fizik ni tidak menyebabkan pembentukan bahan baru. Contohnya ice melting, air mencair, itu fizikal ya. Cuma air itu daripada pepejah dia jadi cecair, that is melting. Water freezing, water daripada liquid kepada solid ya. Water boiling, daripada liquid kepada gas. Dia bertukar dari segi state of matter sahaja, keadaannya sahaja. Okay, dia tidak membentuk bahan yang baru, that is physical change. Whereas chemical change, dari perubahan kimia pula adalah forms a new substance, menghasilkan bahan yang baru that is different from the original substances, yang berbeza daripada bahan yang asalnya. Contohnya rusting of iron ataupun pengaratan. Kalau kita lihat pengaratan, katakan paku berkarat, so karat itu ada satu benda baru yang berbeza daripada paku tadi. Warna dia pun dah berbeza, keadaan dia pun dah berbeza, so that is called chemical change. Itu juga dengan proses photosynthesis is also chemical change, decaying on leaf and cell respiration. Okay, so you have to have clear understanding of physical and chemical changes. Alright, so here there are a few the comparison between chemical and physical change. Comparison means similarities and differences. Similarity dia apa? Antara physical chemical change occurs to matter, berlaku pada jirim and needs energy. Okay, tapi dari segi perbezaannya, physical change does not form new substance, tak membentuk bahan baru. But chemical change form new substance, menghasilkan bahan baru. Physical change, the property of the substance remains the same. But chemical change, the property of the substance and product are not the same. Physical change, the chemical composition of the substances remain the same. But chemical change, the substance and the product have different chemical composition. So that is the difference. Physical change need less energy and chemical change needs more energy. Okay, so those are the comparison between chemical and physical changes. And now differences between mixture and compound. Kita nak bezakan antara mixture, campuran dan juga compound. Okay, in terms of the characteristic, formation of new substance, mixture tidak, ya. Tapi compound yes, new substance. Chemical bond, the mixture no chemical bond. Compound yes. Separation method secara physical untuk mixture and secara chemical untuk compound. And properties of new substances compared to the original, same for mixture but different for compound. Okay, solve.